2024 to 2026. 4 countries, 4 species, 1 commitment, 1 bus, 1 tree. 2024年的时候，宇通第一次跟我提起了王 bus 王 tree。说实话，当时我觉得这个事情太难了，几乎是这个不可能做成。因为他这个事情不仅仅只是一个口号，它是一项需要持续投入去行动，是一个年复一年需要去坚持的事情。在这2年，他们在用行动持续证明，他们每年都在种树。So far, in Gansu alone, 66,900 saxaul trees have been planted. In 2026, another 40,218 will be planned. That's over 110,000 trees in total, covering nearly 670,000 square meters of land. More importantly, the survival rate has reached 90%. Each year, they grow by around 30 centimeters. Over time, something begins to shift. The wind slows, the grass returns, the sand stays, and gradually, life finds its way back. By the end of 2026, Yutong will plant a total of 133,218 trees worldwide. In 2024, Yutong Bus Company partnered with Karma to start planting trees in the UK. So far, we've planted 9,500 native UK trees. Estamos muy contentos de poder también reconocer a Yutong, una empresa china que tiene operaciones en México, pero también impulsar a través de estas colaboraciones el impulso a actividades, acciones relacionadas con la conservación, con la restauración de los bosques. La plantación de 1.700 nuevos árboles nativos en la Florida por parte de Yutong. One bus, one bus, one tree. From sunset to sunrise, across different parts of the world, the same effort continues. Buses move, rangers stay, in different ways, for the shared goal, giving more back. 1 bus, 1 tree, a promise that continues to grow.